Takže začíname ešte raz a v tomto treťom bloku sa budeme venovať tvorbe udržateľných štvrtí. Pre túto agendu som poprosila, aby nám pomohla, podporila a moderovala Zuzana Hudeková, krajinná architektka, ktorá pôsobí aj ako expert na Európskej komisii, hodnotí projekty udržateľných miest a zároveň nás spájajú mnohé projekty v Inštitúte pre pasívne domy. Takže Zuzi, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa veľmi teším, že ako tak sledujem prázdne stoličky, není ich veľa, takže ste ostali aj do tohto posledného bloku, lebo určite vám bude mať čo povedať, aj prinesie veľa zaujímavých informácií. Možno by som tak plynulo nadviazala na predchádzajúci blok alebo na predchádzajúce dva bloky, kde sme vlastne prešli od tej témy inklúzie, od tých sociálnych aspektov cez možno tú estetiku a kvalitu architektúry pri rodinných domoch a teraz sme už v takom väčšom meritku, v meritku udržateľných štvrtí. Možno by som chcela zdôrazniť, že ak chceme mať udržateľné štvrte, tak ten základný kameň sú budovy, udržateľné budovy a myslím, že aj teda budovy buď nízkoenergetické alebo pasívne. To je ten základ, kde asi by sme mali smerovať. Samozrejme ich užívateľia týchto budov, obyvateľia našich miest, aj to, ako cestujú, ako sa stravujú a podobne, lebo tak ako ma Ľubica predstavila, nielen udržateľnosť, ale ja sa hodne venujem aj tomu veľkej výzve zmene klímy a tam tie udržateľné štvrte aj so svojimi obyvateľmi budú samozrejme na prvom mieste, lebo mestá sú tie, ktoré nám produkujú 70% emisí skleníkových plynov. Takže tak, ako budeme žiť v mestách, ako budeme budovať v mestách, udržateľné štvrte, to bude rozhodujúce pre budúcnosť nás a našich detí. Možno to vyznelo tak nejako pateticky, ale myslím si, že to je asi taký rámec. Catherine Saint-Livre vyštudovala geografiu a potom absolvovala špecializovaný stupeň urbanizmu na Sciences Po. To je skrátka Sciences Politique. Je to taká prestížna vysoká škola. Svoju kariéru rozvíja v Paris Métropole Aménagement, verejnej inštitúcii, ktorá sa venuje rozvoju mesta. Viac ako 10 rokov bola zapojená do tímu tvorby ekologickej štvrte Clichy-Batignolles v Paríži a dohliadala na urbanistický, environmentálny a architektonický dizajn projektu jeho západnej časti. So I'm very glad to be almost with you today through a screen. Sorry. It's a little bit frustrated, but I hope we could discuss. And it's an honor to participate to this conference. So I wanted to thank the ambassador and the Passive House Institute to invite Paris and Métropole Aménagement to this discussion. Because facing climatic, social and political crisis today, more and more, it appears that discussion and action at the European scale are necessary. And I think the new European Bauhaus is an initiative we need to be also part of. So thank you to invite us again. Then I will try to show you in a brief presentation what the city of Paris is answering through this huge project in terms of density, sustainability, inclusion and beauty, because it's the theme of the discussion, and how the eco-district project is a way to involve city and citizens. So through a huge chain of engagement and responsibility. As a public developer, we are here to also explain
how we work, how we coordinate, and what's the tool we have built to develop this project. So don't hesitate to question if terms are need to be explained, because my English is not so good and technical, but for further discussion, I will try to be as clear as possible. So a first glance about the location of the project. We are in Paris, in the northwest part of Paris, nearby the railway from Saint-Lazare, in the 17th arrondissement. If we fly above the site, as you can see at the beginning of the 2000 years, the location was still occupied by warehouse because it was a freight yard, heritage of the proximity of the railway. So almost logistical activity in the middle of the city of the Faubourgian city. 10 years after, oops, sorry. I think I lost the control of the screen. Oops. Okay, like that, excuse me. 10 years after, we have freed the soil and delivered the first part of a park and preparing the building site. And in 2018, everything was almost delivered or still under construction in the west sector. So in 20 years, it seems to be a long time, but the project has passed different steps and especially develop lots of activities, housing, parks, and so a programmation that is mixed and very ambitious. So trying to explain how we pass these different steps, I will have to, regards this historical summary we try to present with this huge operation covering 55 hectares. That means developing an operation step by step, and that means also answering to different level of involvement. First one was the international position that the city wanted to give to this project, using the site to candidate to Olympic game in 2005. Finally, London has the game, but 20 years after, we are a host for the new Olympic Games. So that's a long story. Paris is passing with this sportive involvement. But overall, the priority of Bertrand Delanoë and then Anne Hidalgo is to answer to the climate change and to involve Paris in a decarbonized project or decarbonized involvement. At the beginning of the project, Paris has voted, the city council has voted the first climate plan. And that was the first engagement of the project. In 2015,
2012, we engaged the operation into the eco-district, ministry project, trying to engage the whole project into this national movement. And in 2015, the Paris Agreement was a kind of leader position into European country, trying to share what we have learned from the climate plan and what we will engage in the new project. So that means building a project that has three priority, a social priority. First of all, Paris tried to offer affordable housing into this mondial metropolis, and trying to let people find affordable housing into Paris. And we see with the crisis that is really the most important to pass and to be resilient. Then after social, it's economical. We will see with the project how we give a place to offices, to activity, and how it contributes to decarbonization too. And at the end, it's all the ecological ambition and engagement that the city takes through this huge project, and trying to develop a new quality, a new comfort, but also new performances for the project. So after this short presentation, I will, in few diapos, present you the most important components of the project. The signature, the metropolitan one, is this tower built by Renzo Piano, which is the law court, the new law court of Paris, just nearby the ring belt, you can see here. And giving to the project this metropolitan dimension, but also this architectural contemporary écriture written. The mayor of Paris is asking to achieve. So it's a 160-meter high tower. You know that there are few in Paris, that they are nearby the ring belt, but it's a new one, and it was very important at the moment. Then another important component is the park, the 10-hectare park in the middle of the project. So it's nature in the center of the city. It's another metropolitan equipment, because it's giving to the north of Paris a new cool island, a new biodiversity reserve, and the city explore with this park a new rainwater management. So it's also a part of experimentation and the earth of the project. For also
talking about economical component of the project, I have to show you what is under the project now. So this reinforced concrete slab we have built just nearby the railway to cover logistical activity for the SNCF, the ferroviaire enterprise, the railway enterprise. So that was the slab to cover logistical activity and to offer new ground for offices. So creating this kind of economical ecosystem we find now nearby the railway. Back to the park because it's much more nice. You see that this huge vacuum space is an opportunity to build a new skyline up to 50 meters. All the buildings around the park have this new high-end, this density that the city of Paris tried to develop and to promote. It's difficult more and more with the discussion about ecology and transition. But it's a way here in this program to offer mixed house in front of the park, developing very nice view. And Kerkraft, Jacob, which is maybe here, could testify that it's a rare opportunity to build this high in front of a big park like that in Paris. Anyway, that makes more than 3,400 housing units for people who could find in this area services, game, and everything to enjoy a new district. So now, regarding environmental standards, I will briefly explain what we ask to developers and architects too, and how we try to develop a new strategy, and what's the tools also we have engaged to negotiate this ambition. So talking about carbon footprint, that means talking about energy, mobility, construction, and also use. So we will see how it's a way to involve inhabitants and what we have built with them. But first of all, for energy, the project aims to produce renewable energy, so with heat production, geothermal heat production, and with photovoltaic power production. We engage the project in this production of renewable energy. And now in the plan, in the Parisian plan, it's an obligation to produce renewable energy in each new program. So this production is a way to compensate consumption, even if it's asked to each building to be low consumption in energy, and to organize comfort and performances at the same time. So asking that to developers and to architects means be sure that they will
achieve and engage everything to reach this ambition. So talking about negotiation tools, we have imagine requirement in our landlord and ask for 5% of the landlord sequestrated until the delivery of the building. That was a way to engage every developer, private or public, into this into this ambition and to offer a screen to the not a screen, but a way to negotiate each step of the conception and of the building realization. Biodiversity and water, we talk about it in the scale of the district. In each plot, it was also a question the architects and the landscaper have to produce, because it's also a way to let the nature be present in the heart of every building, and that was quite a success, multiplying the presence of the nature into the construction. Then mobility, of course, that was a huge argument to develop offices and an economical district in the project. But this huge infrastructure was also an argument to give another place to the car, to be very ambitious with the place of the car in this district, and an argument to encourage soft mobility and engage the decarbonization on this scale too. And then engaging responsibility of the city in front of the Ministry of Transition, of Ecological Transition, because Eco-District was an engagement of the city of Paris. Engaging the developer in front of the city, because we were in charge of succeeding in the performance we ask to the developer to reach. We finally have also a question to solve with the way we could share this engagement with inhabitants and users. Because asking efficiency to the building, when you are under study or under construction, you could theoretically measure everything. But the real performances with this building used and occupied by inhabitants and workers, that means being able to measure and to understand where the deviation comes from. And finally, we try to explore this new part of our jobs. That means delivering a district, but also being involved in the commissioning and trying to be also present nearby the inhabitants in the way they will let the district live,
So we have the chance to candidate in a European project called UEA. Maybe you know it, and to develop this CORDE project called Co-Responsibility for Districts Energy Efficiency, and trying to collect data, to measure it through a network, a grid, build all among this new district, this new sector, the West sector, and taking part in the commissioning. So after 3 years, we have collect some results. And we use that to develop new services in our new operation. That means proposing to involve citizens and to commission the district we are building to reach the goal of the efficiency. That's the end for Clichy-Batignolles, and talking about what's next is just presenting you briefly our new operation in the north of Paris. Chapelle-Charbon, as you can see, is a new railway wasteland we try to develop around a park as Clichy-Batignolles, but questioning more precisely questioning the resources we were using and the alternative materials like wood, stone, straw. I think you must have talked about that. Talking about beauty is talking also about materials we use to build our new building. So that's part of the huge project, huge renovation project in the north of Paris called Paris Nord-Est, and I invite you to visit this area, which is moving a lot at the moment because the arena for the Olympic game is under construction just nearby. Another example of eco-district, because we just candidate with the Saint-Vincent-Paul project in the eco-district level 1. This is an operation which aims to transform the former hospital and maternity of Saint-Vincent-Paul in the 14th arrondissement under a new district with zero waste, reuse, and also a huge involvement of inhabitants. That was a place that has been transitory occupied by association, and that was a new experience. I talk about commissioning after delivery. Here we have an experiment of discussion before the creation of the operation. This discussion with association about the program, about the needs, about the way people wanted to design their environment and their district. So that's a summary of the question we are facing today. Of course, citizen engagement and climate crisis adaptation, but also technically how we reuse, how we build differently, and that's the
that's the new engagement we have taken in our operation. So few pictures to end before answering to your question, or maybe giving the mic to the other presenter. Thank you very much for your attention. Ja by som teraz uviedla ďalšiu prezentáciu, ktorú nám príde porozprávať Jakob Dunkl. Jakob Dunkl je jedným zo zakladateľov a majiteľov Quercraft Architekten. Už viac ako 20 rokov hľadajú spolu s Petrom Sapom a Gerdom Erhardtom nekonvenčné riešenia. Poetický pragmatizmus je formulácia, ktorá asi najlepšie vystihuje túto snahu ich kancelárie architektonickej. Okrem rôznych pedagogických aktivít a prednášok v oblasti stavebnej kultúry získal ateliér množstvo ocenení, rôzne národné ceny alebo cenu mesta Viedeň za architektúru. Quercraft Architekten je 45-členný tím, pracuje predovšetkým v oblastiach ako sú obytné, kultúrne a vzdelávacie budovy, kancelárske a priemyselné taktiež. So, Jakob, you are welcome. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. I will speak in English. My first slide, I have to... Yeah. So we are Vienna-based studio, about close to 50 people right now. We sit in the old stock exchange building of Theophil Hansen, Danish architect, at the Ringstraße. And I think what is so important is there is sustainability in beauty. If you do something great, like this historic architecture, then it will stand maybe forever. And this is something very important we should never forget. That's more important than maybe 1 centimeter more of thermal insulation or something. We also have the space to give the platform for young studios in Vienna. Every other month there are up to 200 people and listening to a young studio. Before you ask in the discussion, yes, I have 10 red jacket. It's like Niki Lauda's red cap. Gerd Erhard, Peter Sapp, Jakob Dunkl, we were founding the Quercraft 1998, like your Spanish studio. People and planet is what we are interested in, and it works quite good together, because if you do something for the people, something really great and nice, which stands forever or a long time, then it's maybe good for the planet, because that's then sustainable. So it's about, in a nutshell, it's the emotional sustainability, what I'm speaking about. So we started with houses that we do not now. We do not do those little houses. Also don't think it's super sustainable to do detached houses. But all of them had a character and a strong identity, and that's what I'm talking about. And then the scale became larger, and we did like school building, high-rise. That is a building for Adidas. There's a very emotional high-rise, as you can see. But this is just the garden fence. So I show you, before I talk about sustainable district projects, our maybe most important project at the time, it is an art museum for a private collector, 8,000 square meters south of Austria in Carinthia, between Graz and Klagenfurt. And it is a 160-meter art hall, the main art hall, but all these are also art halls. But the main exhibition hall is sticking out of the soil by, let's say, 5% around of the whole volume. So this is on one hand, mega sustainable, because there's rarely any energy consumption. They have these deep, I think 120-meter deep sonds to thermal. So that building has really no energy costs, but it's fully concrete. It's not wood. So what is sustainable? Very interesting question.
and it's far from any capital, so you go by car. This is inside some pictures. You never feel really like so much under the earth. It's always a connection. And this building is, meantime, a listed historic monument. Was the quickest in Austria ever. So we are very proud. So maybe it will stand for a long time. We did also a very sustainable building in a very unsustainable idea, the World Exhibition in Dubai. It's the Austrian Pavilion, and we got some awards that have to do with sustainability, because our idea was to just focus on what was smart at the time in this region, the wind towers, and we did something similar, but even more extreme. This building consumes 70% less than all the other pavilions of same size. It is a clay mud surface inside. It's prefab concrete parts that will be disassembled afterwards and rebuilt in Oman. But bad news, United Arab Emirates asked us to keep that building there. So it's good news, because it's more sustainable when it stands there, but it's maybe less fun, because we thought it would be great to disassemble and reassemble it again. That was our main idea in this expo, to do something that can be reused and to do something with really low energy consumption, and to question if it is important in such a region to have always 20 degrees in every indoor space. These are areas that just little bit cooled down by the air of the night. So I think it has a certain beauty. Hope you feel the same. And we thought it's extremely unique what we did. So we were so proud and happy when winning this exhibition. 1 month later, Spain released their competition winner. So they didn't copy, it was really by coincidence. And it's a really very good pavilion. We loved it a lot. But it's very different. So then we did a passive house in Vienna. I think it's also, so not in a city extension district, not in a district like the ÉcoQuartier Clichy-Batignolles, but just in the normal Vienna city fabric. And this was the first day. I hate this picture because it's not green. It's a passive house. Why do I hate it? It's really, we wanted to have a greenhouse. Should be plants. But with a very simple idea. We told the people, the tenants, you should do that. You do it. Not the investor has to do big, expensive planters. They got an operation manual. Each of the tenants got with the key. At the opening day, they got 3 of those pots. Costs nothing. They got really a little lecture from myself, like telling people, you should do that. You are responsible for your house. I said, may I have a question, Mr. Architect? I said, yeah, please. Which color should they have? I said, it's your choice, it's your house. They were a bit surprised because they thought architects want to have just gray planters, or maybe architects only love black. But so that was the only thing we had to invest were the holes here, and this little clump shell, ring. They got this, and that was just the start, and that's the building today. Imagine how many insects, bees, cool down. That has even an effect on the noise in a street. We have heard from specialists. We were really surprised. So now I love the building. It's so simple. And there was a workshop with those people next springtime. A gardener came and told them what is better in the east or on the west balcony. And they got a little soil as a present from
from the developer. So it's nothing. Sometimes you need really hardly nothing to make something great. By the way, I have a little story because it's a passive house institute. There was a tenant, it was end of July, a tenant from Sri Lanka, I saw, he was not from Austria. He said, Mr. Architect, it's so cold in my apartment. It's end of July, it was 35 degrees outside. Yeah, it's so cold inside. I said, why? Don't you open just the windows, let the warm air in? Yeah, but it's a passive house. I have been told I'm not allowed to open windows. That was really fun. Okay. So this is the ÉcoQuartier, or this extension in Austria, in Vienna. Vienna is here. I would say Bratislava is somehow here. And this is how far the U-Bahn, the subway line, goes. And they built first the subway, and then this little extension here. And this is like in Clichy-Batignolles, Paris, it was this former station, freight station. This is the former airfield, the first airfield in Vienna. It was the first airport. And so here is then a little lake in the center. I was in the beginning a little bit skeptical about this city planning of Tovat architects from Sweden. I thought it's very old-fashioned, it's not fancy. But now I think that to build blocks is not that stupid. The old structure of building blocks, I became a little bit wiser now and think it's not too stupid to build blocks. Because I will tell you, this is a project with other architects from Austria, Berger Parkinen. A block might be something like that here. And this block is quite closed to the outside. But, and that is a very important thing, you can enter, everybody can enter to all these courtyards in this district. Everybody is allowed to enter. It's semi-public, but you cannot pass through. And that's very important. Here it's closed. Why is it so important? It is important because people shouldn't take a shortcut when going to the office or to the kindergarten or to the supermarket. No shortcuts. They should be in the public space. It's so important to meet people in the public space. And they shouldn't do always a shortcut, but they are allowed to sit here and play with their kids. That's allowed. So it's a very important fact. Seems like a little unnecessary detail, but I think it's interesting. To all the projects, I would say, what is so important? A quality board, a Beirat, a jury, high standards of asking architects to be in a competition. I think competitions are important, but in our countries they are not high valued. That's the problem. Competitions are good, but should be paid much higher. This building is a residential building that is looking like an office building. And that's exactly the quality, because what do we know, what we need in 20 years, 50 years, 100 years? Do we need small apartments, large apartments? Do we have many children, small families? Will we have a dentist surgery here, or will it be just an elderly home? We don't know at all. So, and now, for the first decades, we put a facade on it. It's fully wooden structure, coming from the truck part by part from Carinthia with all the glass, and everything was, even the electric sockets and so. And that is a kind of sustainability thing. It's okay, it's a hybrid building. And here you see how you can enter, you can sit here on this stairs, and this is what I love most, if it really grows. And it's then they wanted a playground, and it's just the whole area here has this soft floor, and people, children especially, love it. Another building in the same sustainable district. What we saw was affordable housing, which is that very strong program in Austria. And this building, why does it look different? Why does it have such balconies? It's at the lake. And we wanted to have at the lake a few
the view was the most important. And all the other competitors did buildings here, proposals in the competition that were just dealing with the south orientation, which is so great. Sun is very important, but don't underestimate a view, because also this building should have a view. So we did not do what the other studios did. We did focus on the view and not on the sun in that case. This is the site, and it's so close. You can swim there. It's really nice water. Just looks ugly on the picture. So the view. What if you live here? You have the south sun, but you walk to the elevator in the morning and you see the lake. It's that little moment that makes you happy in the morning. And so even those here have the view from this balcony, and the others anyway. Then we had a funny idea, I think. The client asked from this level here for 14 floors with 2.80 m room height. Oh, great, 2.80 m room height. All companies in the competition did 14 floors with 2.80 m. We said we do 15 floors with 2.60 m, but just giving a lot of apartments the double room height. And that was a little bit of this Querdenken, thinking out of the box, lateral thinking, what is in our name, to always question things. Take an opportunity. Hey, they want more room height, but why having 2.80 m in the toilet, in the bathroom? Maybe giving it somewhere, because this is still quite affordable housing. It's not in the affordable housing program, but it is really still very affordable rents, and the sun comes in a totally different way into your apartment. And people really love those spaces. I was too late to rent an apartment there. So the balcony project, I wanted to call it Seeigel, which is the hedgehog where you step on in the Mediterranean when you go into the sea, but they didn't want that name. So it's lakeside. How boring. Paris-Batignolles, we did not with some architects, but with some architects. That is a colleague of the project leader, Benze Horvath, one of our team who talked to us, said one day, my friend from France called if we do a competition together, Clichy-Batignolles, now I can step over those pictures quickly. Oh no, maybe here. This is our site. And we were invited, we did apply for a competition. That is always the system in France. You apply, they choose you, and there were just 3 competitors. And we got, I think, each 50,000 euro. There was not even asked for visualizations. I think that is what I think about valuing competition phases. And well, I think we should have 100,000 each always. It's not to laugh. I mean it serious. That buildings here were the most prominent here. That is our site. To build a gate. Lugdes means logement, apartments. That's a building of 75 logements and a workers' dormitory, about 50 small apartments, mostly migrant workers living there alone in the little apartment. And it's about few connections and free views again, and about the sun to the plinth. Why is it so important, the sun to the plinth? Because that is the kindergarten, about 66 small kids, and a preschool, about 8 classes. Interesting thing in France, you could never ever allow a view into the courtyard or into some space of a kindergarten from the public area. Strictly forbidden, because there could be someone seeing that the kids don't eat nicely and telling the parents or whatever. And strange laws in France, but if not, also very interesting experiences in France. One thing was so interesting, we had 1 year workshop phase. Again, these quality boards. We had to deal with the
landscape architect Greta, who was creating, or urbanist, who was creating the whole scheme, 1 year, talking to the other architects. What is the color of your building? We want to do this and that. Paris, very much about the facade. And this is an interesting aspect. It's not only always about interior things. In Paris, it's about facades. And I don't laugh about it anymore. I thought it's just, it should be just about what is inside. No, it's also about the skin. I think all of us sometimes laugh to have a nice dress or a nice haircut. So why not having nice buildings? We should take more care of our beauty. So they have those very, very narrow balconies in Paris. That's the typical thing. So I cannot pick. It's not my phone. So we did a balcony zone, very narrow, and it's this material. It's from the catalog, aluminium profile garden fence. And the whole building is a misunderstanding because we thought we had a workshop in the office with Benze, the co-worker, and said, we don't know, so should we do it edgy or round? Could you do visualizations, edgy or round? And we thought he will do a picture with all the edgy balconies and one with only this one. And he put all together in one. And we said, wow, great misunderstanding. We build it like this. It doesn't cost differently. So, and the kid maybe then finds the apartment, can say that's where I live. But by the way, we have not only the narrow zone, we have at the corner a larger partition. And you see the Eiffelturm. For the workers' dormitory, we had another idea. They didn't want it in the beginning. Then I said, it's like the eyelashes from Catherine Deneuve. Then they said, oh, it's nice. Really, I sold it like that. It's sliding panels, and they wanted to have a very discreet building, not so open. They said, we cannot do open balcony zones because there will be just the car tires and all the trash. So that's the two buildings, both materials the same. And this is the kindergarten zone. As you can see here, this is a little crane to pull things up. Yeah. Now I come to the last project, the IKEA in Vienna, the first worldwide without cars, parking, no car parking. And it was a project where I think it's inside the city, and we shouldn't just talk about sustainable districts outside, but also what can we do with our centers of the cities. I think an essential thing is the cars and the green that has something to do. This was my first car. I just have a little model now. I had it when I was 18 years old. I loved it. I was always too fast. But something went definitely wrong. So wrong that I think, I'm sure one of you or your parents has a car like this, but you should be ashamed. Really. I'm very hard. I think this is a dinosaur and it should be forbidden. Why should we as architects be forced to build houses with a very thick insulation and low energy consumption? And what does the society allow this here? Why can you go into a shop and buy this? This car had a consumption of 9 liters per 100 kilometers. This has maybe the same. What developments since 1970? This is a failure. Stop it. Stop it at least now to not give Putin the money. This is the traffic science professor Hermann Knoflacher. Maybe this is also in English available, or read it. It was before COVID virus. He says it's a virus. And he forced the students to walk around with this for 1 hour. And I think it's really interesting. We forget what we have really. We don't see that anymore. We take that, we take that for normal. It is not normal. It is a failure, it's wrong, it's a mistake. We could have so much fun in our cities and have some car sharing, great. You take at your anniversary, maybe a convertible, wonderful car-sharing car, and another day you take a pickup. I sold my car. You don't need it in a car, in a city.
that are not only doctors and carpenters. It's useless. And why don't we protest against this here? In Vienna, you pay 10 euro for each of those spaces. And a car, in average, is moved per day, 45 minutes, in average. 45 minutes of 24 hours is 3%. I couldn't believe I was calculating 3 times. 97% of the times they stand useless around. And you pay 10 euros. Why doesn't that family or this family say, we want to pay 10 euros for this here and just have nothing, a park bench, a tree? We pay 1,000 euros for our rent. Let's pay 1,010 and have fun here. We don't see it anymore, what we do wrong. Is it good? Now we tie them really in the public space. This is mega wrong. Electric, okay, but please charge them in garages. Don't allow this in public space. There's enough garage space one day if car sharing will be a little bit more fun. Why doesn't the developers, the real estate guys say, we don't want it because the value of this apartment or that office could be so much higher? Why do we waste so much value, life quality only for this? Really, sorry. And still, I'm a boy. I still love cars. I think sometimes I think I like a car, but it's. I also like to. I don't know what, and I don't do it. So we can do green buildings, but this is, if you Google, I Googled, Sieger means winner of architecture competitions in Germany, 2021. Halloa. Do we want that one day? Do we keep that for 100 years? It's ruins from the beginning. So the IKEA Westbahnhof, give me another 5 minutes. I wanted to bring Carmen, the project leader. We are mostly women in our team for that project, but she doesn't want to speak English on a stage. So that's not the IKEA we built. That was, or is, what you know as IKEA, 450 of those worldwide. This is the IKEA in Vösendorf, Vienna. That's just the parking building. Now, just dream a little. I click back and forth. What could be? Okay? Why not having also such parks and greenery in the cities? At every corner, a little park. This is in Vienna, for example. And you would say, yeah, but we need the buildings. We cannot do so many parks. But this is not a park. This is the Hundertwasserhaus from Google Earth. I was really shocked when I saw this. And I think that was finished in 1982. And so this guy wasn't that stupid. Maybe it's a little bit kitsch, okay? So we wanted to do a Hundertwasserhaus one day. That was a dream. So we could do it here at the Westbahnhof in Vienna. That are the other 2 IKEAs, and they wanted a 3rd one. The city of Vienna said, you can do it, but without any parking. Then there was a competition, and we said, should we visit or should we more study intensively the IKEA Hamburg-Altona, which is also a city IKEA? They said, no, don't even look at it. They have 700 car parkings on top of the building. We don't want a single one. And it's a städtebaulicher Vertrag, a contract with the city of Vienna that IKEA has no parking at all. That was even a problem because our building code says you need parking. And that the roof terrace is open to the public, always. And that was a claim IKEA has put in their task, briefing, Aufgabenstellung, 9 competitors, and they said this. We didn't know, is that just greenwashing? Is that just and Lippen, blah, blah. But they meant it really.
So we said this is not what we think a department store or a furniture store should look like. This is Egon Eiermann. It's a certain beauty of the 50s. That is in Vienna, Gerngross. That's the first Kaufhaus in Germany. And this is David Chipperfield, Peek and Kloppenburg in Vienna. You may love one of those or not, but they don't live. They're dead. They are dead. So this was the building that has to be torn down, and because it was not, cannot be used for retail. Impossible. It had very small walls all over and rooms. And now just one thing. Imagine a hot summer day, brick facade and brick roof, how that thing takes the heat during the whole day and gives it during the night to the neighborhood. And that was our competition visualization in third round, third stage. And compare that, the heat of such a building during night hours and the heat of this building. There's hardly any sun on the facade because there's always shadow, shadow, shadow. And 160 trees. And that's what we built. So that's the visualization that was then the result. And if some of you would say that trees are a little bit small, then I would say, okay, 100 Wasser, 82. 100 Wasser today. So I think, give it some years. And so those 162 trees have really an influence. And funny was that the last question in the third stage of a member of the jury, a Swedish lady said, Mr. Architect, what would, or Jakob there, just the king is per se, everyone else is du. So Jakob, what would you fight for? I said, for the trees. So another client would say, oh God, what a dreamer. We want that he fights for time and budget, sticking to the time plan and the budget, or square meters. No, I said I would fight for the trees. And she smiled and we won the competition. And yeah, this is the building, how it looks like. And this is the influence of the building to the neighborhood. This is facts, but the felt temperature is even lower because trees with the humidity and so have really an influence. Don't underestimate. Very, very simple building. You could say Centre Pompidou for poor people, maybe. It's just the open space and all the elevators, everything is outside. It's a 50 by 60 meter loft with just a very humble void. And so, but just there is a little smartness. All these fire escape ways, they are even double scissors stairs, as you call them in high rises. This is a huge amount of fire escape. Would you have them like in every other building, somewhere here or here in a core? You would have those sluices, Schleusen, Brandschutzschleusen, spend a lot of square meters, just useless. So it is not that stupid. And it was, then they said we want a hostel on top, and we have two floors, and it's 345 beds. And this is the roof garden. This is up close to 2,000 square meters, public space, public. You don't need to buy something here. You can buy a sausage, hot dog, but you can bring your own beer, your six-pack, your chips, and people do that. And you see how close it was to the subway. That was a little bit of a problem, as you can imagine. This is a fully automatic robot storage. And this is what it is. It is really nothing. The structural engineer one day came and said, the building is much too lightweight. We need more weight because the subway needs the weight. Because before the old building was so heavy, if we do this here, the subway comes up. So we had to do some walls in concrete that should have been in Gipskarton. Yeah, that's it. Imagine the trees a little bit bigger one day. And then this is the big tram station here.
the city of Vienna asked for this site for a 4 by 4 meter arcade because of the tram, and we said we do 4 meter 50, but the whole building height. This is in 4th floor, so a building should live. Not only balconies for apartments, maybe offices, but why not having balconies for retail? Well, it's the restaurant in 4th floor. So that the last 2 floors you walk, the rest is a little bit more comfortable with an escalator. And you should go there in Vienna. I think it's really a great view. Bring your own beer. And what I've emotional sustainability. There's a Bernhard Fischer professor for microbiology. He's a neighbor. And the neighbor was founding a fan club for the building. I thought it's a joke from IKEA. No, I called him and he said, no, I love the building. I founded a fan club. I've never heard about a fan club for a building. How humble IKEA was, and they were really sticked to their we want to be a good neighbor, shows the logo. This is the logo of the building. And there is a little humble gray logo. I mean, hello, we had larger logos in the competition. And one day there was a big crisis about the costs. Has any architect had that before in a project? It happened. And then we had those talks about how can we save money. And they started the talk, the client started the talk by saying, one thing, the 160 trees are not in this discussion, they stay. You can save money somewhere else, but these trees will stay. They could have also asked for, let's do 120 trees. The trees, the planters, the automatic irrigation, everything sewage, costed 1.2 million euros all for the whole building. So and now I'm ready. 2017, we did the competition. That was a very early drawing. You see how stupid an architect thinks a planter should be. You could never get the tree out. And this was in 2017 in Sweden. They had a visual identity workshop where they created a new co-worker clothing and food packaging. The logo was a little bit redesigned, and they also talked about an architecture for a city IKEA. Looked like that. And I think this is quite a coincidence. So the woman who was leading this workshop is now my girlfriend. So other people have furniture from IKEA, I have a girlfriend from IKEA. Filip Gulán je absolvent odboru urbanizmu na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity, v rámci ktorého absolvoval študijné pobyty vo Švédsku a Slovinsku, pôsobí ako projektový manažer spoločnosti Corvin v Bratislave a Samuel Čáder je absolvent odboru urbanizmu, teda rovnako počas štúdia absolvoval výmenný pobyt v Anglicku a stáže v Indii a Kodani a taktiež pracuje v projektovom týme spoločnosti Corvin v Bratislave. A oni nám predstavia hneď vlastne vzdialenosťou veľmi blízko Palmu, a to z Brownfieldu, zelená štvrť, takže nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň, príjemné popoludne. Tak my sme veľmi radi teda prijali pozvanie sa zúčastniť tejto konferencie. V podstate boli sme tu naposledy 2 roky dozadu v Piešťanoch, ak sa nemýlim. Uteklo to ako voda a myslím, že veci, o ktorých sme vtedy rozprávali, tak budeme môcť ísť trošku do väčšieho detailu. Možno by som dozdal teda slovo tebe, Samo, na začiatok. V prvom rade poviem to aj po anglicky pre Jakuba. Firstly, Jakub, thank you for the enthusiastic presentation. So we are the real estate guys. We always argue about having a lot of cars elsewhere, but unfortunately, it is a must sometimes, but we'll touch up on this topic during the presentation as well. Dobre, tak môžeme kľudne prejsť na prezentáciu.
Dobre, tak ako Filip spomínal, tak bolo to nejaké 2 roky dozadu, pred koronou ešte, keď sme absolvovali prezentáciu v Piešťanoch, kde sme hovorili viac, dajme tomu, o projektoch, o budovách, o udržateľných riešeniach, ktoré aplikujeme na jednotlivé naše projekty, ale už vtedy sme zdôrazňovali tú dôležitosť udržateľnosti v mierke mestskej zóny, mestských štvrtí a až teda celého mesta. No a práve o tom by sme dneska chceli hovoriť, o tom, ako je dôležité nezameriavať sa možno čisto iba na jednotlivé budovy, ale brať to ako celok, ako komplex. Takže ja som si požičal ešte slajdik z predošlej prezentácie, čiže je dobré mať v meste zelené budovy, lepšie však mať budovy v zelenom meste. Ja to veľmi rád prečítam. Je to text od profesora Kaltorpeho, ktorý myslím, že celkovo ten urbanizmus, kompaktnosť, ako vieme mestskými štruktúrami adresovať problémy spojené s klimatickou krízou veľmi trefne. Tak ak dovolíte, ja sa postavím. Takže kompaktné mestské štruktúry vedú k menšiemu využívaniu krajiny na výstavbu, čo znamená viac parkov, poľnohospodárskych ploch a prírodných území. Menšia urbánna stopa znamená menšie výdavky na rozvoj a menej ciest, obslužnej infraštruktúry a služieb na výstavbu a správu, čo znamená menej nepriepustných povrchov, menej znečistených dažďových vôd na povrchu a viac vody odvádzanej do tokov spodných vôd. Urbanizmus vedie k menším dochádzkovým vzdialenostiam, ktoré vedú k nižšej spotrebe nafty, nižšiemu znečisteniu a nižším emisiám. Menej najazdených kilometrov znamená menej dopravných zápch, menšiemu počtu asfaltových povrchov, menej infraštruktúrálnej výstavby a menším prevádzkovým nákladom a menšiemu počtu dopravných nehôd. Toto vedie k nižším zdravotným nákladom kvôli nehodovosti a vyššej kvalite ovzdušia, čo je umocnené vyššou intenzitou pešej komunikácie, cyklistickej komunikácie a cvičeniami, ktoré zase vedú k nižšej obezite. Viac ľudí dochádzajúcich pešo znamená viac ľudí na ulici, bezpečnejšie štvrte a možno silnejšie komunity. Intenzívnejšia zástavba v meste znamená kompaktnejšie budovy, čo znamená nižšia spotreba energie na vykurovanie a chladenie, nižšie prevádzkové náklady, menej emisí vo vzduší a toto vedie k nižším odberom elektriny a nižším požiadavkám na elektrárne, čo znamená menej emisí a nižšie náklady. Veľmi dlhý text, ťažko možno na zapamätanie, ale odporúčam všetkých ešte si pána Kaltorpeho nejako pozrieť a doštudovať si, o čom hovorí, ale myslím, že toto všetko sa budeme snažiť nejako zhrnúť v ďalších slajdoch a už teda na konkrétnych príkladoch. Áno, a v podstate to je možno aj takou ústrednou témou tej našej prezentácie, že my sme sa snažili aj z toho, čo teraz odznelo, zobrať si čo najviac. Ale možno ešte na začiatok by som trošku dotvoril ten kontext pomerne nešťastný, v ktorom sa nachádzame. A síce, že stojíme pred výzvou, ako výstavbu usmerňovať s poznatkami teda ohľadom udržateľnejšieho rozvoja mesta. Možno len konštatovať, že za posledných, alebo teda v rokoch 2000 až 2015, keď sa odrazím od tej štatistiky, bolo mimo Bratislavy, alebo v tom tesnom zázemí Bratislavy dokončených 39 000 bytov, v Bratislave v úvodzovkách len 34 000, čo znamená, že sa nám postavilo o 5 000 viac bytov mimo Bratislavy, v tých malých obciach, ktoré majú pomerne alebo oveľa slabšie kompetencie a možnosť sa týmto témam, kvôli ktorým tu sedíme, venovať. To je pre mňa akože prvý taký veľmi veľký výkričník. Druhý výkričník je, že všetci vieme, že udržateľnosť má také tie 3 základné aspekty alebo dimenzie: ekologická alebo environmentálna, sociálna aj ekonomická, na ktorú sa tiež často zabúda a ktorú si my ako súkromný developer musíme tiež častokrát nejakým spôsobom reflektovať. A toto ale je relevantné pre nás všetkých. Odrazím sa opäť od publikácie od českých kolegov Hustota ekonomika miest, ktorí analyzovali v podstate v nadväznosti na tú nekonečnú diskusiu, ktorá urbánna štruktúra je najvhodnejšia, ktorá hustota je tá najrozumnejšia a podobne. A v podstate z tej analýzy pomerne obsiahlej, ak by som mal niečo vyabstrahovať, tak je to prehľad týchto rôznych štruktúr, z ktorých jednoznačne v podstate najudržateľnejšie, ekonomicky vychádza tá bloková štruktúra, ktorá v prepočte
nejakých nákladov na prevádzku, údržbu a vybudovanie tej technickej a inej infraštruktúry, ktorá je potrebná, je násobne lacnejšia ako tie ostatné. Možno by som to len porovnal s tým modernistickým sídliskom, ktoré v podstate všetci poznáme, tam je to 2-krát lacnejšie. Tie peniaze sa určite dajú použiť inak. Palma je brownfield, čiže možno len v krátkosti. Bratislava ako mesto sa im venovalo pomerne obsiahlo v štúdii Brownfield z roku 2019, kde teda zanalizovala, že v našom meste sa nachádza viac ako 130 lokalít, vyše 600 hektárov, čo je teda približne rozloha jednej mestskej časti, ako je Lamač. Možno pre porovnanie sme spravili takú grafiku, kde vidno tieto roztrúsené územia po celom meste, asi aké obrovské územie dokopy predstavujú, ktoré je výzva asi pre Bratislavu aj do budúcna. Veľmi zjednodušene, čo môže ten rozvoj brownfieldov priniesť. Ak by som išiel na takú tú regionálnu alebo celomestskú mierku, v prvom rade je to akési predchádzanie alebo prevencia pred tým javom alebo suburbanizáciou, ktorú som opisoval pred chvíľkou. Ale v druhom rade je to obrovská príležitosť pre mesto ako možno nerásť, ale skôr sa rozvíjať sa znútra a riešiť množstvo problémov, ktoré v podstate tie brownfieldy buď predstavujú, alebo majú potenciál riešiť. Ja tu tak priamo nadviažem na teda to, čo povedal Filip. Jednou revitalizáciou brownfieldov sme si už prešli a veľmi radi ju používame ako nejaký taký príklad hodnoty, ktoré sa my snažíme a v rámci firmy nesieme a zveľaďujeme a na Palme ich o to viac chceme opäť nejako premietnúť do reality. Ale keď sa pozrieme, ako vyzeral Blumenthal predtým, je to tiež... nemôžem to ani nazvať mestskou štvrťou, je to časť pri kostole Blumenthal medzi Radlinskou a Mýtnou. Malo to tuším, že nejaké 2,5-3 hektáre. A predtým to vyzeralo ešte, keď premietneš, vidíte tam náľavo ten pôvodný stav. My sme s Filipom chodili do školy v podstate hneď za rohom a každodenná prechádzka okolo tohto spustnutého vtedy územia trvala akože pocitovo mnoho dlhšie ako trvá teraz. Teraz si to dokonca človek užíva, má ten priestor, kde si môže zastaviť a aj si dokonca oddychnúť, keď to preklikneš ďalej. Tak, a práve nejakým takým miestom alebo súčasťou toho projektu je aj nové námestičko, ktoré my spravujeme ako spoločnosť. Organizujeme tam, pred koronou sme tam organizovali koncerty, lebo každý druhý štvrtok, ak sa nemýlim, cez zimu nejaké vianočné trhy, takže naozaj sa tam snažíme ten život a tú sociálnu udržateľnosť v tomto kontexte naozaj naplňať a zveľaďovať. No a teraz by sme teda prešli ku konkrétnemu projektu a to, prečo sme tu, a to je práve Palma. Neviem, nakoľko ste všetci familiárni s tým, že kde sa Palma teda nachádza, ale teda tak už, jak bolo načrtnuté v úvode, tak bližšie, ako sedíme, byť nemôže. Ak sa dobre nemýlim, tak je to presne za tou stenou. Ak vidíte potom do parčiku, tak prosím, poriadne to navnímajte. Je tam budova, ktorú určite neprihľadnete. To budova bývalého Sila. A teda čo tam chceme vytvoriť, alebo čo z Palmy má byť. Je to štvrť, kde majú byť ľudia na prvom mieste a na to, aby sme to dosiahli, sme sa spojili, alebo sme si prizvali na to naozaj akože výnimočných ľudí a výnimočný ateliér, ktorým sú Gel Architects, kľudne môžeš prepnúť. A oni sú práve známi tým prístupom k ľuďom, ako priniesť tú urbánnosť do svojich projektov, do mesta, ľudská mierka, ale však to si povieme ďalej. Toto asi som už načítol, takže kľudne môžeme ísť potiť. OK, tak v podstate Palma, ak by sme mal nejak stručne charakterizovať, predpokladám, že väčšina z vás pozná tú históriu, ktorá má v podstate bezmála 100 rokov. Bola to továreň na spracovanie rastlinných tukov a olejov. Možno také časté nedorozumenie, neviem, či to mám ukazovátko, je, že Palma je toto celé, ale realita je taká, že my aj keď sme ten projekt akvírovali, tak on pozostával v podstate z 3, respektíve 4 oddelených a samostatne prevádzkovaných celkov. Toto bola Palma,
tu boli penám, pekáreň, mlyn, tu boli v podstate také priemyselné haly, skladové, plnička a podobne a toto ešte tu je taký fliačik takých random budov v odzovkách, ktoré nemali s tou výrobou nič spoločné. Okrem toho, že teda je to 6 hektárov pre nás nejakej príležitosti, je to aj 6 hektárov plných nejakých starých vzťahov, problémov, ktoré treba riešiť. Pre nás to bolo možno v porovnaní s Blumenthalom, kde keď sme ten pozemok kúpili, už tam v podstate nič nebolo, tak toto je úplne nová skúsenosť. A ešte by som sa vrátil teda k tým Gel Architects a možno k tomu obsiahlejšiemu citátu od Petera Kaltorpeho na začiatku, že keď sme rozmýšľali v roku 2019, že akým spôsobom môžeme túto pre nás obrovskú výzvu poňať, tak v podstate tá najlepšia odpoveď pre nás možná boli práve angažovanie Gel Architects na túto koncepčnú fázu, ktorá nám dala množstvo odpovedí na také široké spektrum akoby problémov v tom území, ktoré treba riešiť najprv predtým, než sa dostaneme k tým väčším podrobnostiam, že to viedlo aj pre nás, ja to preskočím, k vytvoreniu naozaj silného konceptu a vízy tej novej Palmy, ktorý si myslím, že máme prepracovaný akoby z rôznych uhlov pohľadu a čo je dôležitejšie, tak Palma pre nás má posolstvo naozaj pre tú ako regionálnu, celomestskú mierku, tak aj na mierku tej lokality, v ktorej sa Palma nachádza. A takisto potom je to aj tá mierka, kde už ideme do jednotlivých blokov, verejných priestorov a budov samotných. Čiže aj tú výzvu z pohľadu nejakej energetickej efektívnosti naplňame na rôznych úrovniach a myslíme si, že len to je tá skutočná a práva cesta k tej udržateľnosti. Možno ešte sa vrátim k tomu nášmu cieľu alebo ambícii z Palmy vytvoriť lokálne centrum. A lokálne centrum pre nás znamená to, že mala by to byť aj akási reakcia na aktuálnu Bratislavu, ktorá sa v podstate rozvíjala do určitej miery, pomerne veľké, teda monocentricky, že máme veľmi silné nejaké centrum alebo širšie centrum, ale tie štvrte, ktoré boli vzdialenejšie, nemali ako keby, ale nevznikali tam nejaké prirodzené centrá, z toho pohľadu, že by ste tam našli celé to široké spektrum aktivít, ktoré povedzme, že ľudia potrebujú ku každodennému životu a nahrádzali by potrebu nejakého dochádzania. Čiže Palma je pre nás aj lokálne centrum a destinácia. Nech sa páči. Ja možno tak ešte dopoviem, že dneska od nás neuvidíte nejaké fancy architektonické vizualizácie. Naozaj sme stále len v štádiu nejakého urbanistického konceptu a snažíme sa o udržateľnosť riešiť už naozaj akože v tomto počiatočnej fáze projektu. Každopádne na jednotlivých budovách usilovne pracujeme, ale stále ešte nie sme v tom štádiu, aby sme vám tu teraz prezentovali, že aké budú fasády, ako čo bude vyzerať a práve aj preto o to dôležitejšie vnímame naozaj ten fokus na verejné priestory, na nastavenie tej správnej hierarchie, ako by to malo z hľadiska užívateľov alebo užívania verejných priestorov fungovať. Máme veľmi malý priestor na to, aby sme akože sa Palme naozaj vedeli detailne povenovať a všetko vám pekne predstaviť, takže naozaj začnem len tak zrýchla, že ako v podstate začínal ten proces kreovania Palmy, kde sme si my identifikovali nejaké silné, nazvem to silné stránky, to, čo v Palme je, to, čo chceme zachovať, to, čo chceme, dajme tomu, že zveladiť, alebo teda priznávať. A na základe toho sme si nastavili nejaký koncept verejných priestorov, kde má ten život fungovať, dáme tomu, od rána do neskorej noci, tam, kde majú byť tie verejné priestory alebo súkromné priestory tichšie, skôr pre rezidentov a ako by mali byť navzájom spojené. Tak tuto len vidíte nejaký koncept, teda bavíme sa o tom, že hore má byť nejaká živšia časť, to má byť prepojená aj so životom Novej Cvernovky. My sa akurát sedíme, ak sa dobre nemýlim, v tejto časti. S tým, že potom južnejšia časť má byť tá tichšia pre rezidentov. Ideme do blokovej štruktúry, keďže to je štruktúra, o ktorej aj čo Filip spomínal.
a to je štruktúra, ktorú Gel Architects promujú v podstate pri každom projekte, lebo prináša spolu veľa hodnôt, veľa kvality, ktorým je aj práve tá segregácia tých verejných priestorov alebo tých priestorov na súkromné, respektíve polosúkromné a verejné. Takže túto opäť tu vidíme nejaké to kreovanie, kde sme si identifikovali nejaké staré budovy, o ktorých budeme hovoriť ešte trošku viacej, nejaké tie hlavné osy, hlavné priehľady, ktoré by sme v území chceli zachovať a takisto potom nejaký koncept verejných priestorov, ich napájanie. Dobre, zjavne máme ešte menej času, ako sme si mysleli, takže toto asi preskočíme a môžeš. Možno pri tomto slade teda z dôvodu krátkosti času spomeniem len to, že pri Palme máme ambíciu. V podstate vnímame to ako príležitosť. Dúfam, že sa nemýlim, ale pokiaľ nepamäť stiaha, tak nemáme v Bratislave ani na Slovensku porovnateľne veľký brownfield, ktorý by bol plánovaný ako keby v rámci jedného plánovacieho procesu ako jedno celistvé územie s nejakými vzťahmi k tomu svojemu okoliu a myslím si, že to je pre nás tá obrovská výzva, ktorá je s tým spojená. Môžeme ísť ďalej. Dôležitá téma, ktorú vnímame aj z pohľadu verejnosti alebo dotknutej verejnosti je doprava. Tam by som možno len podotkol to, že jednak Palma je lokalita, ktorá je na nosnom systéme bratislavskom, ktorá im je električka, iný asi nebude. Máme tu pomerne bohatú koľajovú infraštruktúru, sú tu 2 stanice, možno tretia ako TIOP na Mladej Garde vznikne časom, čiže v nejakom tom časovom horizonte 5 a viac rokov si myslím, že to bude reálnejšie. A ďalšia vec je, že to je možno v tom regionálnom kontexte, čo si treba uvedomiť, je, že áno, Račianska je ulica, ktorá je preťažená, ale je to ulica, ktorá je exponovaná najmä z toho dôvodu, že po nej dochádza veľa aut, ktoré nie sú z Bratislavy, čo znamená, že myslím, že je to 62% aut z posledného sčítania ešte predkoronového, ktoré v podstate nepochádzajú z Bratislavy. A je mylný dojem, a myslím si, že je to chyba, ak si niekto myslí, že takéto projekty by nemali vznikať, lebo priťažia Račiansku. Naopak, to je práve ten príklad projektu, ktorý predchádza tomu rozvoju mimo mesta, ktorý zasa neúmerne zaťažuje tú infraštruktúru v Bratislave. Myslím, že to všetci asi chápeme. Je nám jasné, že tá Račianska ulica by mala vyzerať inak. Čo sa týka toho úseku, v ktorom sa my hýbeme, sme opäť predstavili aj úradom tohto času pomerne ambiciózny projekt komplexnej rekonštrukcie Račianskej ulice, kde všetky tie veci, ktoré, ak ste po nej prišli, predpokladám, jej chýbajú. Je to bezútešné miesto, ktoré je naozaj tranzitné, aby sa z nej stalo aj pobytové miesto a aby v podstate zlepšilo tú mobilitu, nielen s dôrazom na individuálne automobilovú dopravu, ale aj na všetky ostatné a dostalo ich do popredia. Môžeme ísť ďalej. V podstate tou našou, to nadviažem na to, čo Samo hovoril, že ak z Palmy sa má stať lokálne centrum a nejaká destinácia, tak je veľmi dôležité myslieť, ako budeme adresovať tú vec, že v podstate bude tu rôznorodý mix rôznych užívateľov, ktorí sa budú mať potrebu alebo cieľ hýbať alebo dostať do tej Palmy v rôznych časoch, či už počas dňa, počas týždňa, počas mesiaca. Tak len v krátkosti nejaký koncept udržateľnosti vzhľadom na ekológiu, klimatické zmeny a aký zdravotný alebo zdravý životný štýl, tak samozrejme Palma bude aj o zelení, bude tej zelení, tam bude veľa, ak to môžem takto zjednodušene povedať, v rôznej kvalite. Prepáč, že jednoznačný benefit je, že teraz tam prakticky žiadna zeleň a to už nie je taká, ktorá by slúžila verejnosti, nie je a to je 101, áno. Tak. Je to v podstate len betónová plocha, ktorá generuje teplné mosty v danej mierke. Takže bavíme sa tu o nejakej komplexnej zelenej infraštruktúry prepojenej s nejakou modrou infraštruktúrou, nejakým konceptom práce s dažďovými vodami.
do detailov asi nebudeme zachádzať. Takisto doprava, tak už ako Filip načrtol, je pre nás veľmi dôležitá téma a snažili sme sa alebo riešili sme toto s Gel Architects naozaj dlho. Prišli sme tam nakoniec spoločne s konceptom odklonenia celej dopravy na, nazvime to, taký vonkajší okruh okolo Palmy, s tým, že celá vlastne vnútorná časť Palmy zostane prístupná len pre peších a cyklistov, s tým, že samozrejme nejaký prístup pre sanitky, požiarníkov alebo nejaké núdzové prístupy samozrejme budú možné, ale to hlavné sa bude diať práve takto na okruhu s tým, že statická doprava bude riešená hlavne, nechcem povedať 100%, ale hlavne v podzemných garážach s prístupom priamo z tejto okružnej komunikácie. To možno priamo nadväzuje k tomu, čo Jakub hovoril o tých autách, že ako nám v podstate invadli ten verejný priestor. Ja si myslím, že v tomto ohľade sme naozaj že veľmi, veľmi motivovaní, aby sme to spravili v úvodzovkách úplne neslovensky. A samozrejme iba v tej každodennej činnosti sme konfrontovaní s celým radom rôznych noriem, pravidiel, regulácií, ktoré sú všetky v podstate nastavené podľa tých aut a toho, ako to tu už máme zaužívané desiatky rokov. Tým ale nechcem povedať, že sa to nedá, určite sa to dá a to je to v podstate, o čo sa pokúšame a na čom pracujeme. Dobrá, tiež opäť v krátkosti, a to už je posledná taká ľúbezná téma, a to už sú teda konkrétne budovy. Naozaj sa snažíme postaviť prvú hybridnú ofisovú budovu, kde hybridná znamená, že sa buduje železobetónové jadro, prípadne železobetónové prievlaky a ostatné nosné konštrukcie budú drevené. Snažíme sa z plných síl, bohužiaľ s úradmi sa veľmi ťažko pohýna, tak držte nám palce. Toto ste možno zachytili, to naozaj len ilustračná vizualizácia, ktorá bola zverejnená pred nejakým časom. Úsilovne ale pracujeme aj na dotiahnutí tohto konceptu, takže prosím vás, neberte to finálne, ale berte to ako záväzne, že na tom pracujeme. No a možno jedna z posledných tém, keď sa dostaneme ešte možno k tomu, k tej ekológii, je, že jedna vec je, možno ste si všimli, sú tam také pomerne veľké kopy v tom areáli, teraz aktuálne končíme, buracie práce, ktoré možno trvali 1/3 toho celého času, 2/3 toho času sme venovali v podstate recyklácii všetkých týchto odpadov. K dnešnému dňu môžeme povedať, že tá bilancia je, že 98% tých odpadov, ktoré nám vznikli, sú zrecyklované a nemôžem povedať percento, ale podstatná časť toho bude použitá on-site pri tej budúcej výstavbe, ktorá sa použije. To je prvá vec. Druhá vec je, myslím, že opäť ako jeden z mála projektov v Bratislave a verím, že to aj takto dopadne, budeme môcť byť hrdí na to, že sa nám podarilo zachovať tú historickú vrstvu, ktorá tam je prítomná. Možno to nie sú najstaršie, historicky najcennejšie budovy, ale my práve v nich vidíme akože určitý potenciál z viacerých dôvodov. Poviem len to, že prvá výzva bola, ako to integrovať do toho urbanizmu, ktorý spĺňa všetky tie kritériá. Tomu samozrejme bolo potrebné podriadiť množstvo aspektov, len za ten najjednoduchší spomeniem podzemné garáže. Máme šialené požiadavky na parkovanie, ktoré musíme splniť. Robilo nám veľa starostí, ako tie garáže vyštrikovať tak, aby tam tie budovy mohli ostať, akože nepodkopeme ich, takže to je jedna vec. Ďalšia vec, máme tam nejaké kompozičné osy. Veľmi by sme boli radi, aby keď prídu prví návštevníci alebo obyvateľia do Palmy, aby vždy alebo vo väčšine situácií v tom verejnom priestore mali vizuálny kontakt s tou pôvodnou históriou toho areálu. A v podstate je to ako keby aj jeden z ďalších tých pilierov tej environmentálnej časti projektu, že samozrejme nie je to len o búraní, stavaní nového, ale aj prácou s tým novým, čo aj pre nás ako developera je vynikajúca skúsenosť. No a asi teda poďme späť na záver, že takto vyzerá tá naša vízia nejakým spôsobom v celku.
Aké kľúčové slova nám rezonujú? Asi možno by som povedal, je to ľudská mierka v tej výstavbe. Nemáme ambíciu tam robiť žiadne výškové budovy, možno ani nejakým spôsobom, v úvodzovkách hovorím, okázale, ktoré by mali zaujať. Zaujať má celá tá štvrť ako taká. Má to byť kompaktnosť tej štruktúry, mali by to byť tie verejné priestory, ich nejaká rozumná hierarchia, typológia, aby pamätali na rôznych užívateľov. Sú to tie rôzne mierky, či už je to tá mestská, lokalitná, v rámci tej štvrte budova, ale možno ak niekto z vás mal možnosť aj zažiť minulý týždeň prezentáciu od pána Géla samotného v Bratislave, tak veľmi intenzívne spomínal aj tú mierku možno do 3 alebo 2 metrov od človeka v tom verejnom priestore. Čiže to sú nejaké roviny, ktoré budeme ďalej a ďalej prehlbovať. A možno na konci, určite som niečo zabudol, ale patrí sa povedať, že vo všetkom tom, čo robíme a budeme robiť, tak chceme, aby boli na prvom mieste ľudia a ich nejaký pocit a pohoda v tom projekte, alebo teda v tom priestore, či už vonku, alebo vnútri tých budov. A asi by som to zakončil teda nejakým citátom od Jana, ktorý aj spomínal, že najlepšie projekty sú také, kde sa cíti dobre 8-ročný človek alebo 80-ročný človek. A je to krásna veta v tom, že za tým je také široké spektrum v podstate veci, na ktoré treba myslieť, aby sme toto splnili, že myslím, že je to také obsažné. Tak ďakujeme. Ďakujeme pekne. Tešíme sa na diskusiu. Boris Meluš je spoluzakladateľ nadácie Cvernovka, pôvodne dizajnér, venujúci sa knižnému a výstavnému dizajnu a udržateľnej architektúry v ateliéri Oxymoron. Dnes aj kultúrny developer a hlavný koordinátor rozvoja Novej Cvernovky. Študoval v Prahe, Hágu a Bratislave, žil v Mexiku a Norsku, v súčasnosti v Bratislave a je členom Manifestu 2020. Boris, nech sa páči. Dobrý večer. Budem teda stručnejší, keďže sme v tom sklze, tak aby sme to prebehli. Ako chceš. Si tu doma. Ja vám poviem v krátkosti vlastne príbeh tej budovy, v ktorej sa teraz nachádzame. Som rád, že tu táto konferencia je, lebo myslím si, že tematicky to úplne sedí. A tá prezentácia sa volá Laboratórium udržateľnej štvrte, alebo je to taký... Je to niečo, čo si myslím, že Cvernovka by mohla ním byť. A v podstate vidíte, toto je taký pohľad z tej strany od železnice. Vedľa je to silo z palmy, o ktorom sa tu pred chvíľou hovorilo, a tá šipka ukazuje teda tam, kde sme my teraz. A Nová Cvernovka sú tieto dve budovy. Naľavo je bývalá chemická škola a vedľa toho prislúchajúci internát s telocvičňou. A vlastne celý ten areál okolo zelený k tomu tiež prislúcha. Takže je to taká tá modernistická kompozícia, že dve nejaké budovy a okolo toho veľký priestor. A ako môžete vidieť, tak to okolie vlastne prechádza až do takého rurálneho, do tých vinohradov, cez tie malé domčeky a sídlisko. Tuto na druhej strane tiež teda vlastne tá situácia je taká, že na druhej strane je to sídlisko Nobelová, je tam sídlisko Bielý kríž, Palma a teda tie dve vlakové stanice, ktoré boli spomínané, a za tým všetkým je ten Mordor Istrochem, ktorý raz teda tiež snáď sa s ním niečo stane, aj keď teda tam tie environmentálne záťaže sú veľmi veľké. Takto vyzerala Nová Cvernovka, keď sme sem prišli pred 5 rokmi. Kto my ešte možno upresnil, možno nie všetci to vedia, nadácia Cvernovka je vlastne ako keby také formálne zastrešenie komunity kreatívcov alebo také kreatívnej komunity, ktorá bola v tej starej Cvernovke na Paričkovej, čo je teraz Pradiareň alebo Cvirn. Tam je tiež v podstate je to považované za jeden z tých brownfieldov, ktorý sa teraz redevelopuje. A vlastne v nejakom momente sme stade museli odísť. A Bratislavský samosprávny kraj, ktorý tieto dve budovy vlastnil už dlhodobo, ale už nevyužíval a snažil sa ich predať a nevedel, čo s nimi, tak sa to tak nejak v čase dobre stretlo, že oni zrovna rozmýšľali čo a my sme potrebovali, takže sa to stretlo. A za tých 5 rokov, čo sme tu, tak momentálne tu pôsobí na dennej báze zhruba 400 ľudí. Pracujú väčšinou, niektorí tu aj bývajú, v zhruba 120 ateliéroch a potom v nejakých tých ubytovacích zariadeniach. To, čo sme asi najznámejší smerom do verejnosti, je ten kultúrny program.
ročne, teda mimo teda nejakého pandemického obdobia sa tu dialo zhruba tých 250 podujatí a zhruba tých 25 000 návštevníkov priemerných. Sú tu viaceré ako keby tieto interiérové priestory, kde sa niečo deje, samozrejme v zmysle tých venues. Robíme vzdelávacie výstavy, toto bola napríklad výstava Volba 2050 práve o klimatickej kríze a o tom, aké máme akože možnosti do budúcnosti, jak sa budeme rozhodovať. Toto je príklad práve z toho bývania v tej časti internátu, je to z projektu Housing First, ktorý vlastne ako keby pilotne spolu s Vagusom prevádzkujeme, teraz už sa to aj začína šíriť na úrovni mesta, ale začalo to tu ešte v podstate ešte pred tými 4 rokmi. Je tam 5 takýchto buniek, kde vlastne ľuďom bez domova postupne tam majú ako keby také štartovacie byty. A je tu ten verejný park, ktorý je tam zatiaľ teda takéto dočasné detské ihrisko, ale stalo sa veľmi populárne práve pre tú komunitu, ktorá tu v susedstve žije, ale aj pre tých ľudí, ktorí používajú novú Cvernovku alebo v nej pracujú alebo bývajú. A samozrejme vytvára to aj práve všetky tieto veci, to miešanie týchto funkcií na takom relatívne malom akože areáli, to znamená od toho, že je tu nejaká práca, cez to, že je tu nejaká kultúra, verejný priestor a tak ďalej, tak to vytvára ako keby veľa vzťahov a práve aj s tou komunitou toho susedstva, ktoré tu žije okolo, tak je to neustály v podstate ako keby taký ekosystém, ktorý musíme spravovať. Už sme sa aj pokúsili tak začať zakresľovať do nejakých schém, že jak to vlastne celé funguje. To je z jedného projektu, teraz, ktorý sme práve podávali. A tá téma tej cirkularity je niečo, čo sa tu snažíme ako keby dlhodobo nachádzať, lebo ono vlastne tá udržateľnosť a cirkularita sú témy, ktoré musíte mať trošku tak ako keby stále v hlave, vzadu, akúkoľvek činnosť, ktorú idete urobiť, tak vždy ako keby sa snažiť domýšľať uzatvárať tie cykly a rozmýšľať, s čím by sa dalo prepojiť, aby proste na konci ste nemali ten odpad, alebo na konci proste nebol niekto nešťastný a tak ďalej, takže je to na viacerých úrovniach. A teraz v rýchlosti vám poviem iba, čo zhruba robíme a čo by sme teda chceli robiť. Je pre nás veľmi dôležité práve tým, že tu je ten zelený areál, tak je to veľká príležitosť pre ako keby jeho využívanie také aktívne v zmysle toho, že napríklad keď okosíme, tak sa snažíme kosiť to ručne a nie vykášať to všetko do tých takých zelených trávničkov, ale aby tam tá biodiverzita naozaj mohla fungovať. Veľmi dôležité pre nás, že všetky ten bioodpad, ktorý tu vzniká v tom areáli, ale aj ktorý vzniká v budovách, sme momentálne schopní ako keby v našom takom, voláme to aktívny kompost, lebo je to niečo, kde musíte chodiť to každé nejaké 2-3 dni prehadzovať do takých akože jednotlivých tých oddelení a vďaka tomu v podstate za 3 mesiace ste schopní akože z toho odpadu spraviť naozaj už hotový kompost a potom ho posunúť do tej záhrady. Náš sen je, že v budúcnosti si na to vyrobíme taký kompostér, lebo zrovna na takúto škálu žiadne takéto kompostéry nie sú, lebo tie interiérové, elektrické to je niečo iné ako tieto exteriérové. Potom sú také tie úplne velikánske pre tie kompostové stanice, kde niekde za mestom. Ale práve taká stredná škála, kedy vlastne kedy ste schopní tú biohmotu nechávať v tom území a neodvážať ju niekam ďalej na spracovanie, zase privážať naspäť zbytočne, tak na to niečo chýba, takže to je nejaký projekt, ktorý chceme do budúcna rozvinúť. A celé to súvisí samozrejme s tou komunitnou záhradou, kde jednak ľudia z Cvernovky, ale už aj ľudia vlastne z okolia majú svoje kochlíky a môžu tam ako keby pestovať zeleninu. Momentálne máme už aj sliepky. A je tu téma aj vlastne toho urban farmingu, že napríklad zase na rôznych odpadových materiáloch, ktoré tu vznikajú, či už v tých ateliéroch, alebo aj v prevádzkach gastro, alebo na bare, tak vlastne skúšajú pestovať rôzne druhy húb, projekt Držhubu a jednak aj kvôli jedlu, ale aj kvôli vlastne ako keby novým materiálom, že vlastne z toho mycelia sa dajú robiť naozaj všelijaké rôzne veci, nie len to, čo vidíte tú časť, ktorú jete, ale vlastne celé to mycelium vie byť ako keby obalový materiál a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie projekty sa tak pekne volajú, že Držhubu, potom jak je to s tými kurami, ja som zabudol. Mário. Kurník šopa sú tie sliepky a potom je ešte Trhni si, to je zase tá komunitná záhrada. Takže to sú také 3 projekty, môžete to sledovať na Instagrame, majú samostatné kanály. A to všetko sú to projekty, ktoré vlastne vznikli v komunite ako keby zo spodu, že niektoré Držhubu je normálne ako keby komerčná kvázi startup, ale je tam prepojenie s nadáciou
ale tie zvyšné sú ako keby nadácia to podporuje, ale tí ľudia si to spravujú sami a to je veľmi dôležitý akože moment celého toho, že to tu bolo viackrát povedané v tých predchádzajúcich prezentáciách, že nie je to o tom, že vy postavíte nejakú super budovu a budete dúfať, že všetko bude krásne, ale proste tie budovy musí niekto používať a musí rozumieť prečo, ako a veriť tomu a rozumieť tomu. Poviem ešte jeden taký projekt, ktorý tu vznikol a myslím si, že tiež dobre ilustruje ten prístup, o ktorý sa snažíme. Je to súd na park. My keď sme sem prišli, tak vlastne vzniklo tu veľmi veľká kopa, možno keď ste sa tu prechádzali po areáli vlastne súte z tej rekonštrukcie, keď sa nejaké priečky, stropy a tak ďalej vyburávali a menila sa tá funkcia. A my sme tú kopu potom až po nejakých 3-4 rokoch, lebo z začiatku sme sa k tomu vôbec nevedeli dostať, sme ju roztriedili na rôzne, teda tie frakcie, je to niečo podobné, čo sa deje teraz v tej Palme, len iné, keď to robí developer a iné, keď to robí komunita zo spodu, ktorá na to nemá ten rozpočet, že raz sa nám to všetko vráti. Ale napriek tomu v podstate bolo to na konci lacnejšie riešenie, len dlho trvalo, kým sme vymysleli, čo a ako s tým urobiť, ale bolo to lacnejšie, ako to všetko niekam len odviesť a zaplatiť všetky tých 50 000, či koľko tam to vychádzalo, ako keby euro za to, že to iba odvezú niekam. Hej. Takže radšej sme to spracovali tu za menej peňazí a za tú ako keby dobrovoľníckú prácu, ktorú sme v tej komunite vedeli spraviť. A tie všetky povrchy, ktoré vidíte teraz v tom parku, tie pochôdzne, tak sú vytvorené z toho, voláme to suťomlat, takže je to kombinácia mlatových povrchov, ale vytvorená zo súte a z rôznych frakcií, namiešaná tak, aby to malo tie vlastnosti, ktoré to má mať. A vlastne je to tam teraz už 3. rok a ukazuje sa, že to je naozaj akože dlhodobo udržateľná technológia, je to vodozádržné, vytvára to nejaké mikroklimatické prostredie a vodopriepustné a zároveň ešte teraz okrem tejto veci developujeme ďalej, že vlastne čo by sa s tým materiálom dalo robiť, či by sa nedal používať ako stavebný materiál, o tom ale možno ešte potom neskôr poviem. Takže v tejto chvíli to vlastne vyzerá takto a ten park, to je vlastne ako keby prvá fáza toho verejného parku, ktorý neskôr vlastne by sa mal nachádzať v tej celej prednej časti okolo tých 2 budov. A postupne by sme chceli ho ako keby dobudovať. Ale opäť robíme to ako keby... To, čo je na tom zaujímavé, že to robíme postupne, veľa ľudí s tým má akože je nervóznych z toho, lebo tak už by to chceli mať krásne a hotové, viete, keď sa odozdáva Klaudia, ale tak treba si uvedomiť, že mohlo to tu 5 rokov, že nič byť, iba pustota a akože zháňať tie peniaze a robiť a potom to naraz urobiť, alebo to teda my 5 rokov využívame a postupne v tom žijeme a prerábame, hej. Takže to je trošku iný prístup a vychádza samozrejme z tých možností, ktoré máme. A poslednom dobe začíname hovoriť o Novej Cvernovke ako o kampuse, lebo veľa ľudí to vníma cez tú kultúrnu funkciu, čo je vlastne to KKC, to je kultúrno a kreatívne centrum, tá budova školy. Ale je tu ešte aj tá budova internátu, ktoré sme sa práve zaviazali, že vybudujeme v ňom CMIBA, to je tzv. Centrum metropolitných inovácií. Potom je tu vlastne tá budova telocvične, kde sa zase v spolupráci so združením Plast, ale aj s Bratislavským samosprávnym krajom už teraz ako keby buduje také rezidenčné tanečné centrum. Takže tých funkcií je tu ako keby viacero a práve preto to aj voláme to laboratórium udržateľnej štvrte, že tu spájame od práce cez kultúru až po bývanie a vlastne nejaké ďalšie tie zelené funkcie, všetko v jednom areále, vieme ako keby testovať tú interakciu. Že nehovoríme teda, že takto to treba replikovať všade, ale v tom menšom merítku sa dá veľa vecí vytestovať a potom, či už v tej komplexite, alebo nejak inak sa to dá posúvať ďalej. Takže tá budova toho kultúrno-kreatívneho centra je v podstate teraz primárne vnímame ako tú školu. Tá prešla iba takou úvodnou rekonštrukciou, čo sa týka tých interiérových rozvodov, sietí a tak ďalej, aby tu vôbec tie ateliéry mohli fungovať, ale tá budova je stále ako keby je z 50. rokov minulého storočia, čo je ako keby energeticky asi najhoršia doba na stavanie budov z dnešného pohľadu, lebo vtedy nikomu nezáležalo moc na tom už, na tej energetike až toľko ako dnes. Potom je tu vlastne tá telocvičňa bývalá aj pod ňou jedáleň, ktorá by mala sa transformovať na nejaký Tanzhaus Kunsthalle, ten dlhší názov je Centrum performatívnych a vizuálnych umení. A potom je tu, ktoré vlastne akože primárne už teraz slúži zo skupenia divadelným, respektíve tanečným, ktoré nemajú vlastnú scénu, potrebujú nacvičovať tie predstavenia a potom prípadne ich to aj premiérovať a potom ich exportujú zase niekam ďalej. A potom je teda to Centrum metropolitných inovácií, no vidíte, tam je chyba umení, má to byť inovácií, ktoré je vlastne kombináciou 3 funkcií. Jednak je to pokračovanie tej kreatívnej tých ateliérov z toho KKC, ale zároveň z kombinácií s nejakým social innovation hubom neziskových organizácií. Potom je to vlastne druhá funkcia komunitného nájomného bývania alebo nájomného bývania s komunitnými prvkami.
po anglicky cohousing, len nie všetci to na Slovensku poznajú, takže to voláme tak komplikovanejšie. A potom sú to vlastne nejaké doplnkové verejné funkcie, či už škôlka alebo denný stacionár, ktoré vlastne mohli byť prepojené, ktoré majú slúžiť práve aj tomu širšiemu okoliu. Pre tú budovu školy máme momentálne spracovanú vlastne takú technologickú, ekotechnologickú štúdiu. Tá budova je vlastne od architekta Karfíka, má svoje ako keby vysoké architektonické hodnoty, ktoré chceme zachovať, takže my sme sa v tejto fáze ako keby pustili iba do toho, aby sme si zanalizovali, čo by sa s ňou dalo spraviť ako keby na tej úrovni smart building. Už teraz vlastne sa snažíme merať veľmi veľa vecí, ešte nemáme ako keby tú užívateľskú vrstvu, ale už teraz veľa vecí sa snažíme ako keby tie dáta získavať a tie témy sú od toho vytvorenia vlastne nejakých živých striech, kde sa môžu miešať produktívne, energetické alebo aj sociálne funkcie cez vodozádržné ako keby opatrenia v celom tom areáli a vytvorenie nejakého systému nádrží a práve ten water management, ktorý potom zase naopak môže byť aj využívaný nejaké chladenie budovy inovatívne a tak ďalej. Je to taká kombinácia low-tech a experimentálnych riešení, ale aj so nejakými štandardnejšími prístupmi. V neposlednej rade vlastne tá fasáda, ktorá má takú veľmi charakteristickú tú štruktúru, tak chceme využiť vlastne na to, že by sa tam dali dobudovať také tieniace panely, aby tá budova vedela aj v lete byť ako keby odolná, ktoré by vedeli byť zároveň prípadne fotovoltaické. Je na to momentálne jeden projekt podaný, uvidíme, či sa nám to podarí. Toto je vlastne ešte taká návrh, nejde teraz o tú vizualizáciu, ale skôr to, že tuto vlastne na tej časti je ešte plánovaná prístavba tzv. Backstage, ktorá má byť zázemie pre toto kultúrne centrum, keďže keď sme tu tak prišli, tak nie na všetky veci sa myslelo, ale nielen preto, zároveň by to vlastne práve by to mala byť jedna z takých experimentálnych stavieb, kde by sa dalo využiť opäť ten recyklát z tej rekonštrukcie. Toto je jedna z prvotných ešte štúdií k tomu Tanzhausu, kedy vlastne sa rátalo aj s nadstavbou nad tým, kde by mala byť práve taká veľká sála a potom tá telocvičňa by mala byť tá menšia. No a toto je projekt, ktorom sme asi naďalej v tejto chvíli práve vďaka aj teda v spolupráci s Inštitútom pasívnych domov sme mali projekt, teraz končí za chvíľu financovaný Deutsche Bundesumweltstiftung, DBU, to je nemecká federálna nemecká environmentálna nadácia, ktorá práve ako keby dotuje takéto aktivity a išlo o regeneratívnu transformáciu vlastne tej budovy internátu aj po environmentálnej aj sociálnej stránke. A toto sú vlastne tiež teraz prvé vizualizácie, ešte sme to moc nikde neukazovali, až teraz sa to ako keby bude publikovať, takže ste jedni z prvých, čo to vidia. A pracovala na tom architektonický ateliér Plural a v podstate okrem teda tej samotnej transformácie je tam v pláne tá nadstavba, ktorá, vidíte, má taký ten charakteristický fabrický zuborez. Celá tá nadstavba by mala byť drevostavba, to znamená ako keby zachovať čo najviac tej šedej hmoty, ktorá tá budova má a akúkoľvek nové pridávame, tak by sme chceli, aby bola to obnoviteľných materiálov. Nejdem teraz úplne do tých detailov toho, čo všetko sa tam ide meniť, ale ako keby okenné otvory, nejaké tieňace prvky, zelené fasády a tak ďalej, že ako keby všetky tie témy tam sú. To delenie funkčné toho kopíruje ten mix toho celého areálu, že je tam teda naozaj aj to bývanie, aj tie ateliéry, aj tie verejné funkcie. A plus teda tá nadstavba je pre nás zaujímavá aj preto, lebo v tej starej Cvernovke, kde sme boli, tak boli tam naozaj tie 4,5-metrové stropy a malo to úplne iný ako keby feeling, kdežto tu sú to všetko, vidíte aj, dnes sa tu tak nie úplne dobre vidíte na to pódium, lebo proste tu tie stropy nie je také. Takže chceli sme ako keby tú typológiu doplniť aj od to, že by tam boli naozaj ako keby nejaké väčšie priestory. Z tej vnútornej strany vlastne tá orientácia je južná, paradoxne, alebo tá je juhovýchodná, to znamená, tam by bolo najviac tých tiení na tej fasáde. Je tam ešte, teraz sú tam také malé balkóniky pridávané, je tam úvaha, že urobiť tam naozaj také veľké celobalkónové ako keby predpolie, ale je to všetko ešte v štádiu ako keby tej štúdie v tejto chvíli, takže ešte sa o tom bude diskutovať ďalej v neskorších fázach. Takto zhruba vyzerá to bežné poschodie a celé to bývacie, lebo tak tie kancelárske tie sú také štandardnejšie, ale tu práve môžete vidieť to, že ide o nejaké malé jednotky, ktoré majú nejaké základné funkcie, ale potom majú niektoré tie zdieľané také väčšie funkcie ako spoločnú kuchyňu alebo nejaké iné funkcie.
A tá typológia ako keby rešpektuje to, ako tá budova v podstate bola navrhnutá, to znamená, nie je tam nejaká snažíme sa ako keby o čo najnižšie zásahy v zmysle toho, že nebúrať všetko a znova to tam potom stavať, ale že v podstate väčšina tých priečkov zostáva, robia sa do toho malé zásahy s tým, že by sa samozrejme doizolovali nejak akusticky aj podlahy, aj priečky, lebo nie sú úplne vyhovujúce v tejto chvíli. Čo sa týka tej nadstavby, a to je vlastne aj tá veľká ambícia celej tej budovy a tej transformácie, že by to mala byť prvá energeticky plusová budova na Slovensku, to znamená, že v tej ročnej bilancii by mala vygenerovať viac energie, ako spotrebuje. Je to kombinácia toho pasívneho štandardu a tých fotovoltaických panelov na tých zúborezoch, kde vlastne to severné svetlo sa využíva vlastne na presvetlenie tých ateliérov, kde to južné není vhodné v tomto smere, aj keď viem, že pri pasívnych domoch s tým južným sa pracuje ako keby na získavanie energie, ale tu sme práve potrebovali zase v tých ateliéroch mať také ako keby stabilné svetelné podmienky. A tá južná strana toho zúborezu sa využíva na tú ako keby integrovanú fotovoltaiku do tej strechy. Tá idea je samozrejme, že tá energia by mala ako keby byť využívaná v celom tom areáli, to znamená lokálne použitá a samozrejme, ak by tam boli nejaké v tých píkoch nejaké nadprodukcie, tak by sa to predávalo do siete. A potom samozrejme teplné čerpadlo, ktoré vykuruje celý. To znamená, v tejto chvíli máme 2 plynové kotolne, obidve tie budovy, no tak táto by už prešla teda na čisto iba elektrické vykurovanie. Tá škola, kde sme teraz, my sme tu vlastne zainvestovali do tej novej kotolne, takže tu ešte nejakých pár rokov zrejme bude. Ale tiež je dôležité, že keď sa ona transformuje energeticky, tak tá spotreba pôjde samozrejme dole. Toto je taký náš veľmi hrubý výpočet, lebo tak tých metodológií je 100, že ako to vyrátať, ale dalo by sa povedať, že pokiaľ by sa obidve tie budovy podarilo transformovať do tej súčasnej energetickej potreby a dokonca vyššej, lebo teda bavíme sa o A0, prípadne aj viac, tak by sa ročne ušetrilo vyše, alebo zhruba okolo tých 1000 tón CO2, čo pri tých 400 zhruba ľuďoch, ktorí tu mimo tých návštevníkov využívajú tú budovu, je 2 až 3 tóny CO2 na užívateľa ročne, čo je veľmi vysoké číslo, keď si zoberiete, že nejaké štatistiky hovoria, že priemerný obyvateľ má zhruba tie emisie 6 až 9 tón. A je nám jasné, že CO2 není jediný spôsob, ako tieto veci nahliadať, ale je to aspoň nejaká metrika toho, že ako zlé na tom sú tie budovy. Takže toto sú také veľmi hrubé čísla, kde sa hýbeme, lebo ľudia si veľmi málo ako keby uvedomujú, že čo sa vlastne, lebo vy už keď tú budovu používate, už to vlastne nevnímate. Takže kým nemáme nejaké dáta a čísla, my sa snažíme práve aj tým meraním a tým, že budeme tie dáta tým ľuďom viac sprostredkovať, ich naučiť, že čo to všetko spôsobí a že tieto všetky cykly, ktoré my ako keby tým, že je to nejaké komunitné riadené a sú tu nejaké prepojenia, tak vieme si postupne nastavovať. Je to ťažký proces, nie je to proces, že postavíte budovu, predáte, odovzdáte, idete inde, ale vlastne musíte v tom určitým spôsobom neustále žiť a to ladiť. Ale vďaka tomu práve možno v tom dlhodobom horizonte to bude o to ako keby efektívnejšie. No a toto už iba v krátkosti, kde sa teda ešte vrátime sa do tej meritka tej štvrte, že tá nová Cvernovka spolu s tou Palmou by naozaj mohli byť takým jadrom toho, čo tu bude potenciálne vzniknúť, lebo si myslím, že to vie byť ako keby taký lighthouse tej budúcnosti aj pre iné štvrte alebo pre Bratislavu a práve ak sme teda začíname novým európskym Bauhausom dneska, tak my sme podávali teraz grant, že jeden z tých 5 lighthouseov, o ktorých sa od začiatku hovorí v rámci NEBu, tak dúfame, že by sa mohla stať nová Cvernovka. Uvidíme. Dozvieme sa to niekedy na konci mája, lebo sme podávali ten grant v januári. A toto bolo také konzorcium toho, kde vlastne od tej lokálnej úrovne cez Slovensku až po tú európsku, ktoré sme zostavovali a ktoré sa zúčastňovalo toho kólu. Takže my dúfame, že raz teda tá nová Cvernovka naozaj nebude iba tým staveniskom, ako je dnes, ktorým žijeme, ale že sa nám ju podarí naozaj dokončiť. Ďakujem. We will switch to English. I don't think so that it is a problem for all of the participants. So the first question is to Jakob. You presented us a lot of interesting projects, and from the reason that Bratislava is so near to Vienna, perhaps in my question I will focus to your project realized in Vienna city. And I think that you had to follow some standards from Vienna as a land, but in your project you are going even beyond
these standards? I think so. This is my first part of the question. Is it your personal ambition, or what is the principal inspiration to go beyond? And what is the role of the Magistrate of Vienna in all of this process? Yeah, it's really the crucial point in every project is that we think in the very beginning, who says that those conditions are smart, intelligent, the right conditions. I'm speaking about building codes, like for example, when I was talking about this passive house with the balconies that became green by the tenants. The law said this, at that time, whole Vienna, it was forbidden to do balconies to the street side, only to the courtyard side. And every architect was following the rules. We said, maybe the rule is wrong, we should fight it. And then we were fighting this, and for that special building, the idea was just to pushing back the facade a little bit, because we could extend the building to the courtyard, and winning those square meters for the balcony to the street side, and then even finding a little Schlupfloch, I don't know how to say it, that part of the balcony was described as a design element, not a balcony. And nowhere was written that you cannot stand on a design element. So we were doing something a little bit funny. And now they changed the law. So it's really who should fight stupid rules and regulations and building codes, if not we as architects. That's really the beginning. The role of the Magistrat, meaning our authorities, is not too bad. Sometimes they are quite okay. For the IKEA, they were really strict in asking for that we have to follow rules and even the fire protection things. But they were also helping, and it was really positive collaboration. It was okay. Jakob, thank you very much. I would like to say that this site should be somewhere, I don't know how to say it in English, vytesaný do kameňa. Please translate somebody. It means that you have to... Carved Written in the stone, yeah. Well, written in the stone. And and what I would like to know that it's very reasonable, because from the first sketch to realization, it takes many, maybe several, I don't know if many, but maybe many, at least several years, and you need to be beyond the requirements and to have more ambitions than it is requested. So from my point of view, this is very reasonable, but I understand that you are always kind of pioneer in these new ideas and ambitions. So thank you. We try our best, but sometimes we fail. But sometimes when I was listening your presentation, I had a feeling that you are from another planet, but I know that Vienna is only 1 hour from here, so please let's go there and check what they are doing there. I would definitely want to check the IKEA building. Okay, so IKEA building will be really organized in the trip. And The hostel is you quite are affordable presenting. on the IKEA building, so you pay per night like 20 euros or so. So if you want to stay overnight. Okay, so let's go to Slovak reality. Now, what is the cooperation with municipality? Guys from development company, please. What is your experience, if you can say that? Of course, but it's one of the hardest questions we can get. With the city or with the Nové Mesto? Both. Okay, let's say the good start for the brownfield redevelopment was the brownfield study in 2019, which somehow passported all the sites. So we got some bigger picture of what's going on. But now it's 2022, so it's 3 years. We still have the passport, but we are kind of missing still the strategy how to tackle the problem. So
So things could, I guess, move a little bit quicker, but of course we are aware of the fact that there is a lot of like things that we're missing. So it's only about priorities, and I think these more than 600 hectares should be one of the priorities. So Yeah, because maybe I would say that there are a lot of questions still. I mean, comprising Palma, but still, I think that we are doing all the best to get ready and get prepared for any scenario in the future. So therefore, I mean, we could imagine the things to go a little faster, but I guess we just have to get used to it. Thank you for this diplomatic answer. no, but now I won't be so diplomatic. Let's say in terms of permitting process, I'm not sure like our guests from what professions you are coming, but I think the horror movie is the permitting, because for some projects it takes, let's say, 10 years. You expect, let's say, 5. And how can you grasp this problem? How can you plan anything if it's totally not transparent of when can you finish the project? And it damages like everything when you cannot plan in advance. So my advice would be, so be really careful who you are voting for in the elections, in the communal elections especially, because it's not only about fighting against development and developers. I know that the history from 90s or 2000s learned us to be like careful, but I think it's not that simple and straightforward that everything new is bad. You have to be aware and use your head. I can say that for Jakob, that Corvin is maybe the most progressive development company, and maybe you would have some advice for them how to improve the communication with the municipality, and what is maybe some strategy, if you can help us. Please, Jakob. That's a tough question. I wonder. Maybe there's corruption. Maybe. It doesn't I have work no idea. anymore. That was not. We have a lot of corruption now in Austria. Was a joke. Hard questions. I don't like corruption. Okay, so we got some questions. First is for our colleague from Palma. And there is a question about the cost for square meter in Palma. How much it will be cost? How can we answer that if we cannot plan towards future? I don't know what prices would be in 2026 or 7. And this is not a question, this is the comment that to be connected with the public transport in one hand is it one thing, but if you are constructing housing buildings for a higher society, these kind of people will not use the public transport and will still use the cars and will not use even the public transport or bicycle. So what do you think about? Who said that we'll build it for some higher society? I don't understand that. Okay, perhaps this was in relation to the first part of the question. If you answered about the cost of a square meter, the second part will be following, I don't know. Yeah, that we cannot say right now, as Philip said. I mean, it's too early on to say or to claim such a thing. But what we claimed and what we will strive hard to do is to bring diversity in many terms in Palma. I mean, it's 6 hectares of possibilities. And it doesn't mean that's going to be like one type of living space, one type of working spaces. So it's going to be really a neighborhood for all. That's what we were trying to say on the presentation. So, and that's what we hope for. And
to the second question, like for use of cars. So I think Jakob answered that question very well, like in his presentation, and we are getting this question every single week, and it is of course very hard to answer. But if we do not change our lifestyles, then we will never really achieve the sustainable city that we are talking about right now. Like I think this topic of cars is also hurting us because like we have quite a huge parking lot in the back, and mostly it's because we have to do it by law. And now that we are planning the reconstruction, they would ask us to build even more, and we don't need it. Like we can just say like we need maybe half of it, like for the studios and everything. But of course, like when you build it there, then people will come by car. But if you just reduce it, this is like the biggest problem of the Slovak norms, that the cities are forced you to build parking spaces, and that's crazy from my perspective. And that could be different. There are even the first cities in the world that punish a developer for doing car parkings in the buildings. And exactly. I think we have really to just look back who was having the first idea for this obligation to build car parkings for the houses. That was the Reichsgaragengesetz by Adolf Hitler. to enable everybody to have a mobility with a car. Yes. So we should say goodbye to that. Definitely. I have some example from Freiburg, from the first sustainable district, Vauban. And those people who moved there had to pay also for parking places, but they, on a voluntary basis, refused to have a car. So in the place of the parking that they paid for, it is a park, and those people are having meeting and having barbecue and so on. So this is the imaginary parking place for people, those who paid for it, but it is a park. If you imagine the cost of a garage parking under a building, it is the same cost as one children's bedroom, normally. I'm always curious, like what will we do with all those garages once we don't really need them? So have the children in the basement. It's common in Austria. No. You come from a funny country. I would like to ask you, Boris, and you guys from Corvin, what is the cooperation between you? You are so close, and I suppose there are some plans. So if you could tell us some secret information about it. I don't think we have any secrets. Well, we were here since 2016, and you came like 2 years ago, I think. So or 3 years, yeah. So basically, it was very soon after we started. So, and I must say we are quite happy that it's Corvin, because like it could be, there are several different developers, and on these topics of, I would say, sustainability and green, or however we call it, we are very close. And of course, maybe we have a little bit more like bottom-up approach, and a developer for sure is more like top-down. But I definitely feel that it will connect somewhere, and maybe we are not going to be connected through some energy resources. I don't know, maybe we will, but at least like in sense of like space planning and functioning, I think the proposal from Gallagher Architects, or the respecting that there is a cultural venue here, so okay, the office is a kind of buffer for the residential zone. And we are discussing this further on, as you will get into more details, but maybe you can add on this. I think I can say that we are really happy about our communication. I think we are meeting frequently or on a regular basis. We are also having meetings to like share our opinions, and yes. That's about it, but maybe one more thing I would like to highlight is, and it regards all the question we got, that
current city administration. We were really happy when we read the document Koncepcia mestskej a bytovej politiky 2030, like the housing politics to 2030. And the first priority is to use the resources and land effectively within the city. And I think that somehow connects both Nová Cvernovka campus plans, because they are reusing the old building and putting some added value to it. And it's the same for us, like for this kind of brownfield development. So I think we are in accordance with the official goals of our administration, and I think it's only good that we are neighbors and we can share the story together. Yeah. Thank you very much. And I think we have last two questions. Maybe I can read it. Jakob, how was it with parking and standards in Aspern? It's very interesting. In Aspern, they have so-called Sammelgarage, meaning collecting the cars from many plots in one garage building, even sometimes not in the basement, but as a building, because that you can take away one day if you have less cars one day. In Seestadt Aspern, so it has, people were complaining a lot that they have to walk like 70 meters, 50 meters to their car. And this is super important, this fact, because then you don't go for like a pack of cigarettes by car, or then you really think about, should I go 70 meters, or maybe then I walk or take the bike. So this aspect is so important, because if you have your car under your house, then you take it, because you have bought it, you paid for the tax, you paid for the highway vignette or so, then you have it and you take it. So if it's a little bit of a distance, that's the best you can do. People complain, but after a while they understand, and you have to be told what is the advantage, because all those people walking to their car meet other people coming home from school with the kinder stroller or whatever. So this public people in public space is the most important you can do, because it's safety, the visual safety aspects and so. So you have to have cars in a distance. And I always also question what we lose by having a car in a garage. We lose life quality, because you enter your house by a horrible situation. You go down, it stinks, then you open 2 or 3 metal doors and it stinks again, and then you go up, you never see somebody. What you lose, but people forget about it. How can you enter your house through the cellar? It's sick. It's the only electric door you have. That's the door opener. So that's the only comfort in the house, is the door to the garage. So we have a one message for Jakob. There is no sustainability without joy and passion for the profession. You are the proof of it. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na vás na ďalších podujatiach.